Algo acaba de entrar en nuestro sistema solar, pero no lamo. No brillo ni explodo. Se movió en silencio, con precisión y una velocidad imposible. Al principio, los astrónomos pensaron que era solo otra roca helada vagando por los bordes del espacio profundo. Pero cuanto más lo observaron, más desafiaba cada regla del comportamiento celeste que conocimos. Ahora lo llaman 3 Atlas, y su última transmisión ha dejado a los científicos paralizados. Lo que encontraron no es solo extraño, es imposible. Y algunos expertos ya susurran lo que otros temen decir en voz alta. Este objeto podría no ser natural. En este video desglosaremos exactamente qué es a 3 Atlas tan terroríficamente único. Porque su trayectoria apunta directamente hacia algo antinatural y que fue lo que el telescopio espacial James Webb detectó que podría reescribir nuestra comprensión del universo. O revelar que no estamos solos en él. Cuando 3 Atlas fue detectado por primera vez en junio por el Observatorio Atlas, un sistema diseñado para detectar objetos peligrosos dirigidos hacia la Tierra. Apenas llamó la atención como algo inusual. Era distante, rápido y tenue, pero entonces algo cambió. Un astrónomo aficionado que revisaba datos archivados se dio cuenta de que esta no era su primera aparición. Imágenes más antiguas mostraban a 3 Atlas moviéndose en una trayectoria hiperbólica, la forma inconfundible de un objeto interestelar. Solo otros dos visitantes como habían sido observados. Oumuamua y Borisov. Ambos generaron fascinación mundial. Pero esto era diferente. La velocidad del objeto era extrema, más de 150,000 mph, acelerando de una manera que no podía explicarse solo por la gravedad. Eso encendió alertas inmediatas entre los astrofísicos, porque la aceleración no gravitatoria sugiere que algo más está actuando. Algo que empuja al objeto desde dentro, como propulsión artificial, del tipo que esperarías de una sonda o, peor aún, un mensaje. Para entender por qué este descubrimiento importa, debemos retroceder. En 2017, Oumuamua fue detectado atravesando el sistema solar en un ángulo agudo. Era alargado, silencioso y no mostraba cola ni liberación de gases como un cometa normal. Y aún así, aceleró. El mismo astrofísico de Harvard que sugirió que podría ser una sonda, Avi Loeb, ahora dice lo mismo sobre 3 Atlas. Y a diferencia de Oumuamua, que nos tomó por sorpresa y desapareció rápido, este nuevo objeto sigue aquí. Nos da tiempo para observarlo en detalle. Y lo que estamos encontrando es profundamente inquietante. A pesar de estar casi 4 veces más lejos del Sol que la Tierra, 3 Atlas es inusualmente brillante. Demasiado brillante. Si fuera una roca típica, tendría que ser enorme, de unos 20 km de ancho, para reflejar tanta luz. Pero no parece tener esa masa. Está reflejando más luz de la que debería, como si estuviera hecho de algo metálico o artificialmente liso. Y mientras los científicos rastreaban su movimiento, notaron que no se comportaba como ningún cometa o asteroide. No giraba caóticamente. No desprendía material. Solo se movía. Constante, determinado, casi como si supiera exactamente a dónde se dirigía. No pasó mucho antes de que los investigadores solicitaran una mirada más profunda. Y quien mejor que el telescopio James Webb, el ojo más poderoso jamás dirigido al cosmos. Los científicos pidieron un análisis rápido usando los instrumentos infrarrojos de Webb, esperando ver de qué está realmente hecho este objeto.
Los resultados fueron inmediatos y extraños. 3 Atlas no emissió la firma técnica esperada de un cometa o asteroid rocoso. Su temperatura era extrañamente stable, y ciertos espectros estaban completamente ausentes, como si materials estuvieran absorbiendo o bloqueando emisiones infrarrojas. Pero entonces vino el verdadero impacto. El telescopio detectó lo que parecía ser un patrón repetitivo, no en luz, sino en el débil perfil de radio del objeto. Una anomalía pulsante, no lo suficientemente regular como para ser un faro, pero demasiado ordenada para ser ruido. Los científicos la describieron como una forma no típicamente producida por fenómenos intrastellares naturales. No era una señal en el sentido tradicional, pero era algo deliberado. Nadie lo dice directamente, pero todos lo piensan. La mayoría de los objetos intrastellares pasan por el sistema solar en su camino hacia afuera, un sobrevuelo único antes de desaparecer para siempre. Pero la trayectoria de 3 Atlas es sospechosa. Inicialmente se dirige hacia los planetas exteriores, pero luego cambió ligeramente, de manera innegable. En lugar de continuar su trayectoria hacia afuera, pairs ajustarse, dirigiéndose hacia el sistema solar interno, y más específicamente hacia el Sol. Eso podría explicarse por efectos gravitatorios, pero el tiempo no coincide. Los cálculos no cuadran con curvas gravitatorias naturales. Más extraño aún, su encuentro más cercano con Marte ocurrirá el 3 de octubre de 2025. Y su sobrevuelo del Sol, el 23 de octubre, lo llevará a solo el doble de la distancia Tierra-Sol. La Tierra, por ahora, estará al lado opuesto del Sol. Por ahora estamos a salvo. Pero la trayectoria final del objeto lo acercará a la órbita terrestre en diciembre de 2025, un momento en el que pasará junto a nosotros y luego desaparecerá para siempre, o eso creemos. Porque algo en la trayectoria del objeto se siente demasiado intencional, como si nunca hubiera tenido la intención de golpearnos. Solo acercarse lo suficiente. Lo suficiente para ser visto o escuchado. Lo cual James Webb detectó no era solo ruido de radio o estática cósmica. Era estructurado, irregular, pero innegablemente con patrón. Astrónomos de 2 laboratorios independientes, uno en Japón y otro en Francia, hicieron deconstrucciones espectrales de la débil señal y hallaron elementos repetitivos. No en frecuencia, no en pulsos, sino en tiempos. Había intervalos entre pulsos que coincidían con secuencias matemáticas, números primos, patrones de Fibonacci e incluso, sorprendentemente, unidades de tiempo terrestres. Algunos intervalos coincidían casi perfectamente con segundos y minutos, sugiriendo una especie de reloj interno, pero no nuestro reloj. Un sistema calibrado a algo completamente distinto, quizá incluso a un cuerpo celeste en rotación o no identificado. Pero la teoría más inquietante vino de un físico en Praga, quien propuso que los intervalos de tiempo coincidían con las razones de resonancia orbital de las lunas de Júpiter. Porque un objeto intrastellar reflejaría conocimiento de nuestro sistema planetario, a menos que lo hubiera encontrado, o lo hubiera estado observando mucho más tiempo del que imaginamos. Mientras los científicos profundizaban en la anomalía, los datos archivados revelaron algo aún más escalofriante. La forma de 3 Atlas no es consistente. En imágenes infrarrojas tomadas con semanas de diferencia, el objeto parece cambiar ligeramente, no en brillo ni en órbita, sino en estructura. Como si la superficie reflectante cambiara de orientación.
Algunos especulan que podría deberse a un giro, pero otros no están tan seguros. Un grupo de cotejizo, un modelo de reconstrucción y sugirió que el objeto podría no ser sólido en absoluto, sino estar compuesto de materiales ultradelgados, posiblemente similares a velas solares, capaces de ajustar sutilmente a la presión de radiación. Y si es cierto, entonces lo que estamos viendo podría no ser un viajero interstellar natural, sino una sonda diseñada, una que puede cambiar su área superficial para maniobrar, una que no necesita propulsión porque las propias estrellas proporcionan el empuje. Y esa teoría encaja inquietantemente con otra observación. La curva energética del objeto se comporta como si estuviera desacelerando deliberadamente al acercarse a nuestro plano planetario, como algo que intenta no pasarse de largo. Poco después de la filtración de la transmisión del James Webb, varios observatorios se quedaron en silencio. No literalmente, pero dejaron de publicar actualizaciones sobre 3 Atlas. La página de rastro en vivo, allegada por una universidad importante redirigió discretamente a un error 404. Un foro de Reddit que compilaba datos de telescopios amateurs de todo el mundo fue de repente prohibido, alegando violaciones a las normas. Y una astrónoma de la Agencia Espacial Europea que tuiteó una comparación de las imágenes del patrón de radio eliminó su cuenta horas después. Este silencio coordinado no pasó desapercibido para el público. Hoy, 3 Atlas sigue hacia fura, ajustando lentamente su posición, adentrándonos más en nuestro sistema solar como una aguja deslizándose entre costuras invisibles. No vin rápido, no brilla como un cometa, si desliza, patient preciso como si supiera exactamente como navegar por nuestro vecindario cósmico. Según proyecciones actuales, pasará su punto más cercano a la órbita terrestre en diciembre de 2025. No colisionará, no chocará, solo pasará. Lo suficientemente cerca para escanear, para escuchar o quizá para liberar algo. La idea ya no es ciencia ficción. Se está discutiendo en círculos científicos, en reuniones de defensa, en sesiones nocturnas detrás de puertas cerradas. Porque lo que vuelve este objeto adorador no es que sea cerca, es que no ha dejado ningún rastro de donde vino porque está aquí. Sin estela, sin estrella natal, sin propósito claro. Y aún así, está aquí, observando, esperando, preparándose. Y ahora, con su última señal enviada y su aproximación asegurada, puede que ya sea demasiado tarde para detener lo que venga después. A medida que los resultados de espectroscopia seguían llegando, un análisis de yo atenido a la comunidad científica. Una lectura espectral profunda desde un observatorio chileno sugirió la presencia de un isotopo extremadamente raro, no encontrado en cuerpos celestes naturales. Conocido solo por reacciones de fusión controladas en la Tierra y en modelos altamente teóricos. Este isotopo, si se confirma, no debería ser estable en el espacio profundo, mucho menos existir en un objeto como 3 Atlas. El descubrimiento no apareció en titulares. Fue enterrado en un conjunto de datos suplementarios, publicado discretamente y luego retirado rápidamente. Pero algunos investigadores lo descargaron antes de que desapareciera, y lo que halaron sugerir una de dos cosas. O nuestra comprensión de la astrofísica es fundamentalmente errónea,